What is computer network? Network মাধ্যমে যুক্ত থাকে. What is computer network? Why we are calling it computer network? Network of computers. Okay. So first comes, what's the internet? What is the internet? You are using internet in your daily life, right? You are browsing something, you are searching, you are using it for your work. So what is this internet? Connected computers. Exactly. It's connecting a lot of computers and servers together. So here you can see, like, we have some devices like router, workstation, or PC, we can say, mobile or laptops, and also server. So basically, the millions of connected computing devices are known as internet. This is the definition of the internet, like millions of devices are connecting together. So what is the host basically? Like, you can see lots of computers and servers, mobile devices are connected with each other. But what is the host among of these devices? Host is the one that serves the clients. Clients are close. Anyone else? Here you can see host is the end systems. End systems বলতে আমরা কি বুঝতেছি? Which are the end systems? What is the end system? What do you understand by the word end system? User. Exactly, user. What is the user? We are the users. So basically, we are the host. In computer network, everywhere where you are gonna hear the word host, it will be referring to your PC and you. Okay? Is it clear what is the host? Yes, ma'am. You will have to define it in the exam. Okay, so here is the definition of computer network. Computer network is a collection of computers and devices. Here's an example of printer and scanner, but it doesn't matter. There can be also servers and also laptop, anything, any devices. Mobile phone, laptop, PC, anything. Okay? Printer, scanner, everything is connected. You use the wireless printer, right? Nowadays it's really popular. So those are also included in the computer devices that are connecting under one network. So these are connected via communication devices. What are the devices? NIC, hub, there can be also router and others. And transmission media can be divided into two phases. One is the physical, another one is the wireless. So for example, it may connect computers, printers, and scanners. So it's the simplest definition of the computer network. Again, what is the computer network? Connecting devices. In a simple word, like our network is a collection of devices. What kind of devices? Computing devices. So here you can see some examples of the communication links. So the fiber, copper, radio, satellite. Fiber and copper are the example of wire. You can see this kind of wire is also in the packet tracer. There can be also straight through and multiple types. Yeah. It's basically divided based on the guided and unguided. So we're going to learn that later. And radio and satellite is basically the example of wireless. And the transmission rate is basically known as the bandwidth. Bandwidth বলতে কি বুঝতেছি? Transmission speed.
ইয়া ট্রান্সমিশন রেট বলতে কি বোঝায় পার সেকেন্ডে আমার ট্রান্সমিশনটা কত হচ্ছে সাপোজ from one PC to another PC this PC are communicating each other. Suppose this PC is created a message and it will be go to the transmission media. So the first message it will take some time, suppose it's 1 second. Okay, so the transmissions of the data in respect to the time is known as the bandwidth. তাহলে আমার 1 সেকেন্ডে কি পরিমাণ ডেটাটা ট্রান্সমিশন মিডিয়া দিয়ে ক্রস হচ্ছে এটাকে আমরা কি বুঝতেছি ট্রান্সমিশন রেট অর এলস ব্যান্ডউইথ ইজ ইট ক্লিয়ার ট্রান্সমিশন রেট আর ব্যান্ডউইথটা কি কনফিউশন থাকলে আমাকে আরেকবার বলবেন ওকে সাপোজ আপনি কাউকে মেসেজ করতেছেন ওকে সো আপনার মেসেজটা ট্রান্সমিশন মিডিয়ামের মাধ্যমে যাচ্ছে সো অবভিয়াসলি আপনার পিসি থেকে আপনার ট্রান্সমিশন মিডিয়াতে যেতে একটা সময় নিচ্ছে অ্যান্ড ওইটার থ্রুতে ও আরেকটা পিসিতে যেতে একটা সময় নিচ্ছে ইজ ইট ক্লিয়ার পুরো ট্রান্সমিশন মিডিয়া ক্রস করে আপনার মেসেজটা যেতে একটা সময় নিচ্ছে সো এই যে সময়ের রেসপেক্টিভে কি পরিমাণ ডেটা আপনার সেন্ড হচ্ছে এটাকে আমরা কি বলে মনে করি ব্যান্ডউইথ ইজ ইট ক্লিয়ার কনফিউশন থাকলে বলবেন ওকে সো রাউটার্সের কাজ কি we also know the routers That routes the data to where to. anyone else what are the routers here you can see it's written for it forward the packets or chunks of data তাহলে রাউটার কি কাজ করতেছে ডিভাইসকে আর কেউ ডেটাটাকে ভাগ করে এক এক ডিভাইসের কাছে পাঠাচ্ছে yeah correct so router এখানে you can see in this diagram like this piece is connected to this router also this one so these are the hosts so two hosts is connected to one router also this router is connected to two servers okay this router is connected to multiple routers তাহলে সাপোজ এই হোস্টের কাছে মেসেজ পাঠাবে okay now you can see like one router is connected to multiple devices but now if the message wants to be sent from here to here how it's going to be sent how it will know the route which route to take so these things are decided by the routers so routers are making it clear which route the data need to take to go to this PC মেসেজটা প্রথমে এখান থেকে আমার এই রাউটার আসবে আসার পর দেখবে ও আসছে কোথা থেকে আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে ওইটা চেক করবে ডেস্টিনেশন কোথায় ওই ডেটার সাথে ইনফরমেশনটা থাকে যে কোন ডেস্টিনেশনে যেতে হবে এই পিসির আইপি অ্যাড্রেসটাও ওটার সাথে সাপোজ করেন অ্যাডেড তাহলে এই রাউটারটা ওকে কি এখানে পাঠাবে নাকি এখানে পাঠাবে obviously this one then এখান থেকে শর্টেস্ট যে পাথটা হবে যেটাতে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যাবে ওইভাবে ও গিয়ে এখানে চলে আসবে এখন আসি শর্টেস্ট পাথ কিভাবে ক্যালকুলেটেড হয় there's multiple algorithms are there আপনারা যদি ডেটা স্ট্রাকচার করে থাকেন you can know there are lots of algorithms to find the shortest path so sometimes it just count the hops like এই ডেস্টিনেশনে আসতে কয়টা হপস হচ্ছে কি ও পার করবে ওটার উপর কাউন্ট করে শর্টেস্ট পাথটা বের করে ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান রাউটার কানেকশনের জন্য হ্যাকিংও পসিবল ইউ নো ইট মেক্স ইট মোর ইজিয়ার টু হ্যাক কারণ কি পাথের যদি একটু ডেফিনেশনে চেঞ্জ থাকে ও ইজিলি পাথ থেকে ডেটাটা নিয়ে নিতে পারে
So networking এর সবচেয়ে বড় যে ইস্যুটা আসতেছে দ্যাটস দ্য সিকিউরিটি পার্ট। ইটস এ হিউজ চ্যাপ্টার আমাদের হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সিকিউরিটিটা একটু কম হচ্ছে আলোচনা করা হয়, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লাইক ওয়ার্ক অন দ্যাট in later research or anything, like it's the huge department. Okay, so here you can see it forward the packets or chunks of data. So what is in a packet? Obviously the message. Okay, so here are some protocols. Protocols বলতে কি বুঝি আমরা? Yeah, process. Simply word process. So protocols আমাদের কেন দরকার হয়? Obviously একটা পিসি থেকে আরেকটা পিসিতে আমরা মেসেজটা সাকসেসফুলি সেন্ড করতে হলে আমরা কিছু protocols ফলো করি. Protocols are the rules of processes যেটা আমরা ফলো করে একটা পিসি থেকে আরেকটা পিসিতে ডেটা সেন্ড করব। তার জন্য আমার sender end আমার কিছু protocols থাকে. Suppose these are the P1. These protocols are set for sending. And here are some protocols, suppose P2. It will be the protocols for receiving the message. Is it clear? So protocols control sending, receiving of messages. What are the example of the protocols? TCP, IP, HTTP. You know the HTTP word. Yeah. আমরা এটা ডিটেইলসে আসবো পরে in the next class. FTP and also PPP. Networks of networks, loosely hierarchical, and also the public internet versus private internet. এটাকে আমরা যেটা বলি, suppose এই যে এখানে যে এক্সাম্পলটা, this is the example of local network. Suppose this is the example of the local network, and this one is the regional, and this one is the company. তাহলে কি এই যে কোম্পানি নেটওয়ার্ক এন্ড লোকাল নেটওয়ার্ক দুইটাকে কানেক্ট করতেছে রিজিওনাল, মানে ছোট ছোট কয়েকটা নেটওয়ার্কে আরেকটা নেটওয়ার্কের আন্ডারে থাকে। সো এগুলোকে হচ্ছে কি আমরা যে স্টেপটা বলি এটা হায়ারার্কিক্যাল ভাবে সাজানো থাকে। লাইক আমাদের যে ইউনিভার্সিটির পুরো নেটওয়ার্ক আরেকটা বিল্ডিং এ, এগুলো একটা নেটওয়ার্কের আন্ডারে। So based on the service view, internet is defined as the communication infrastructure that enables distributed applications such as web, email, there can be also other examples. Like applications, কিছু অনলাইন যদি হচ্ছে আমাদের কাজের যেগুলো সবকিছু এই ডেফিনেশন আন্ডারে পড়তেছে, তাহলে ইন্টারনেট বেসিক্যালি দুই ভাগে আমরা ডিভাইডেড করতে পারি। জাস্ট ডেফিনেশনটা সার্ভিস ভিউতে আমরা যদি বলি, তাহলে আমরা ইন্টারনেট থেকে যে সার্ভিসগুলো পাচ্ছি ওইটার উপর বেস করে আমরা ইন্টারনেটকে ডিফাইন করতে পারি। এটার হিয়ার্স দ্য এক্সাম্পল, যেটা হচ্ছে গিয়ে ওয়েব, ইমেল অথবা ফেসবুক, এনিথিং সোশ্যাল মিডিয়াস, and communication services provided to apps that can be connection oriented, reliable, and also can be connectionless. You know that? So now the question is, what's a protocol? Set of rules, right? So human protocols যদি আমরা আসি, suppose যে কোনো একটা সিচুয়েশনের জন্য আমাদের কিছু একটা ধাপ মেইনটেইন করতে হয়। What's the time? I have a question and introductions. প্রত্যেকটা কথা আপনি যদি একটা প্রেজেন্টেশনও দেন, স্টার্টিং এ আপনাকে কিছু প্রোটোকলস মেইনটেইন করে আসতে হয়। সাপোজ ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য বেসিক, দেন দ্য ডিটেলস। So it's the same for the network protocols. It's more with the machines rather than the humans, and all communication activity in internet governed by protocols. So protocols define the format, order of messages sent and received among network entities, and actions taken on message transmission receipt.
You know that. যদি কোনো confusion থাকে, you can ask me. Otherwise, I will move forward. Any questions? Okay, so this one's important. Slightly important to understand what's happened. So এখানে দেখেন simple একটা time ask করার জন্য like she need to ask like say hi first and then she will get a reply hi and then she can ask what's the time. Then she will get the reply what's the time. So the same thing happens but a little different. Here the PC will send first the TCP connection request. তাহলে কি first it works like a hi. Connection এর জন্য একটা request send করবে, then একটা response পাবে, ঠিক আছে, connectionটা establish হলো. Okay, the connection is established now, and now it will send the it is asking for the web page. Normally when we are creating a web page, আপনারা যখন একটা web page create করেন যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে, আমরা কি ওটাকে গ্লোবালি কিছু আন্ডারে দিতে হয় না? ওটা কোথায় থাকে? সার্ভারে, অবভিয়াসলি। এখন ওই সার্ভার থেকে আপনার কি যখন আপনি ওই ওয়েব পেজটাকে সার্চ দিবেন, রিকোয়েস্ট পাঠাতে হবে। সাপোজ ইউ আর সার্চিং ইন আ গুগল লাইক anything like computer networks, you're writing computer networks, okay, then it will go to the server and then it will find what's name with the computer network and then it will reply with the results like the part. TCP is the name of the protocol. আমরা হচ্ছে সামনের প্রোটোকলটা দেখব TCP তে কিভাবে কাজ হচ্ছে, ঠিক আছে? তো এখানে যেটা হয় বেসিক্যালি TCP তে কানেকশনটা নরমালি এভাবে এস্টাবলিশ হয়, UDP তে it's different. Okay, we will see the details about it. তাহলে বেসিক আইডিয়াটা কি হয়েছে কিভাবে একটা কানেকশন এস্টাবলিশ হচ্ছে? Is it clear everyone? Confusion থাকলে you can ask me. Okay, so closer look at the network structure. We have network edge and also network core. Network edge কি করছে? Applications and hosts, and core includes the routers and networks of networks. তাহলে আমাদের পিসিটা কি নেটওয়ার্ক এজ অর নেটওয়ার্ক কোর? This PC, is it considered as the network edge or network core? Is it clear why it's considered as the edge? Exactly. This one is the host. অথবা যে কোনো একটা end system আমাদের edge হিসেবে কাউন্টেড হয়. It can be also printer. যদি প্রিন্টারটা আমার end system হয়ে থাকে তাহলে ওটা নেটওয়ার্ক এজ হবে। নেটওয়ার্ক কোরটা কি? রাউটার থেকে বাদ বাকি আমাদের আপার লেভেলে যতগুলো নেটওয়ার্কস, those are considered as the core of the network. তাহলে একটা পুরো নেটওয়ার্কে এতটুকু হচ্ছে নেটওয়ার্ক কোর, and these PCs are edge. মার্কার অবস্থা